august audience today on this most auspicious day of Ram Navami, the appearance day of Lord Ramacandra, Sita Devi, the various associates, and of course Hanuman ji. Харе Кришна, дорогие преданные, я приношу вам свои почтительные благословления в этот замечательный благословленный день явления Господа Рамачандры. Сегодня очень важный день для всех членов ИСККОН. Это особое благословение, что он приходится на тот день, когда мы все находимся в заперти во время действия коронавируса. Несколько капель нектара в эти нелегкие времена. И в эти дни мы часто цитируем Бхактивинода Тхакура. Holy days like Ekadasi and Janmashtami are the mothers of devotion. For devotees who respect them, let the holy places of Krishna's pastimes be my places of worship and blessing. Перевод этого стиха, который содержится в Шудха Бхакти Чаранарену. Святые дни, такие как Экадаши и Джанмаштами, являются матерью преданности для преданных, которые уважают и следуют им. Пусть святые места игр Кришны будут моим местам поклонения и благословлят меня. Итак, еще раз он говорит, что святые дни, такие как Экадаши и Джанмаштами, они являются матерью преданности для всех вайшнавов, которые уважают и следуют этим праздникам. И что это означает, правильное соблюдение таких дней? Это означает, что мы слушаем и воспеваем о том человеке, который является в этот день. В обычные дни проводят специальную церемонию абхишеку для божества. И также совершают роскошное подношение в виде пира. К сожалению, мы сегодня не можем наслаждаться пиром. И сегодня у нас не будет абхишеки. Но сегодня мы будем слушать на этом вебинаре о славах и деяниях Господа Рамачандры. Can you put a little down? Yeah, yes. Okay, we're making some adjustments here. So the glories of Lord Ramacandra are enunciated in the Ramayana. Итак, Господь Рамачандра описывается в Рамаяне. И будет очень сложно рассказать о всей Рамаяне. И мы сегодня расскажем о несколько деяний. There are 24,000 verses in Ramayana in 6 cantos, comprising of 500 chapters. Итак, в Рамаяне содержится более 24 тысяч стихов в 6 песнях и 500 главах.
И нам бы понадобились месяцы или больше, чтобы прочитать эту великую песню. However, as you know, the Ramayana is also mentioned or discussed in the Srimad Bhagavatam. И также, как вам известно, часть Рамаяны, она приводится в Шримад Бхагаватам. And there is a verse, say, summarizing the entire Ramayana. И в Шримад Бхагаватам приводится стих, который подводит итог всей Рамаяны. We quote Kaviraj Goswami from Chaitanya Charitamrita that eloquence is truth spoken concisely. И мы говорим, что красноречие — это истина, выраженная лаконично. So I'm reading one verse from the 9th canto of Srimad Bhagavatam, 10th chapter. И я прочитаю один стих из 9-й песни Шримад Бхагаватам. Text number 4. 10 глава и The Ramayana in a nutshell. 4 стих. So the verse is, to keep the promise of his father intact, Lord Ramacandra immediately gave up the position of king and accompanied by his wife, Mother Sita, wandered from one forest to another on his lotus feet. Even the touch of Sita. The verse says we can barely hear me. We are fixing because from my point of view everything is fine. Sorry, Prabhu, we're getting some messages here that another one from Croatia. We can't hear your mic. But So it is. give us a second. We'll try to have Marvin correct this. It is same like. Jaya Sri Rama. Yep. Oh, okay. You can show off. You can. Prahlad, can you hear it? Nothing we changed from yesterday? Okay. Hare Krishna? Swarup? Yeah, it's take time about 30 seconds when they receive the message, so for now I translate the verse. Итак, перевод стиха. You're too loud, Lisa. Окей. Чтобы его отец сдержал свое слово, Господь Рамачандра отказался от престола и вместе со своей женой, матерью Ситой, Prahlad says my mic is not plugged in properly. it was 30 seconds before, we need to check now. Still not properly, he says. Ага. Сейчас. Same as Yeah, and Gopati is saying. Вот проскочил. Sorry. Угу. Still not working. Okay, 7, 6. Okay. Sugar, if you can say something. Okay, Prahlad, how is this? Now, to keep the promise of his father intact, Lord Ramacandra immediately gave up the position of king and accompanied by his wife, Mother Sita, wandered from one forest to another on his lotus feet. Still bad. Still the same. It's take 20 seconds. They not receive this signal yet because it's Okay, give us delay. 20 seconds. Yes, it's delay about 20-30 seconds between. Yeah. It's interesting because we don't change anything from yesterday. Not to do. We're working on it.
Здравствуйте, Прабhu. Что может быть? Ну. Ага, ага. Я... Ну, я поменял местами микрофон левый и правый. Okay, Prahlad, can you hear me now? Swarup, can you hear me now? Is that normal? And Prahlad, can you speak? Oh, it's working now. It's working, yeah? Okay, we're okay? Okay. I won't go back to the beginning. I'll just mention that we're going to summarize the Ramayana in a beautiful verse from the Srimad Bhagavatam, 9th canto. Итак, мы сейчас суть всей Рамаяны расскажем, которая содержится в одном стихе Шримад Бхагавата. To keep the promise of his father intact, Lord Ramacandra immediately gave up the position of king and, accompanied by his wife, Mother Sita, wandered from one forest to another on his lotus feet, which were so delicate they were unable to bear even the touch of Sita's palms. Чтобы его отец сдержал свое слово, Господь Рамачандра отказался от престола и вместе со своей женой, матерью Ситы, стал странствовать по лесам, хотя нежные лотосные стопы его были чувствительны даже к прикосновению ладони Ситы. The Lord was also accompanied by Hanuman, or by another monkey Sugriva, king of the monkeys, and by his own younger brother, Lord Lakshman, both of whom gave him relief from the fatigue of wandering in the forest. Господа сопровождали Хануман, царь обезьян, или другая обезьяна Сугрива, и младший брат Рамачандры, Лакшмана. Оба они помогали Господу, когда он уставал по лесу. Having cut off the nose and ears of Supernaka, thus disfiguring her, the Lord was separated from Mother Sita. После того, как Господь обезобразил Шурпанаху, отрезав ей уши и нос, его разлучили с Ситой. He therefore became angry, moving his eyebrows and thus frightening the ocean, who then allowed the Lord to construct a bridge to cross the ocean. Разгневавшись и нахмурив брови, Господь испугал океан, и тот позволил ему построить мост. Subsequently, the Lord entered the kingdom of Ravana to kill him, like a fire devouring a forest. May that Lord Ramacandra give us all protection. Потом Господь вступил в царство Раваны и уничтожил этого демона, как пожар дотла сжигает лес. Пусть же Верховный Господь Рамачандра защитит всех нас. So 24,000 verses of the Ramayana, very nicely summarized in Srimad Bhagavatam. Actually, the Ramayana begins with the sage Valmiki inquiring from Narada Muni. Valmiki asked Narada Muni, who is the most virtuous person who possesses all good qualities? So Narada Muni immediately replies, it's Lord Ramacandra. That's in the very first chapter of the Ramayana. And in chapter 2, Lord Brahma appears and he asks Valmiki to write about the pastimes of Lord Ramacandra. And he tells Valmiki that as you write, these pastimes will be revealed to you. And he says to him, quote, you shall narrate the legend of Ram, the virtuous, intellectual, and intrepid one, and a godlike person in this world as well, as you have heard it from the sage Narada. И он говорит, ты
легенду о Раме, добродетельном или интеллектуальном и бесстрашном человеке, а также о богоподобной личности в этом мире, как ты слышал ее от мудреца. So, as he's writing, all these pastimes are revealed to him. Так как он писал все эти, то, что как ему открылось это Рамаяна. And the Ramayana is written in the Anustup meter, which is the same meter that we use, or that is the Bhagavad Gita is written in. И Рамаяна написано в том же размерном метре, Ануступ в таком же стиле, как и написано в Бхагавад-гите. From the Vedic literatures, we have ample knowledge about the 10 incarnations of, most popular 10 incarnations of Krishna. И у нас есть обширные знания об одном из 10 воплощений Господа. We all know that Krishna is the source of all incarnations, therefore he's called Avatari. И мы знаем, что Кришна является источником всех аватар, поэтому называют аватари. And Lord Ramacandra is one of those incarnations. Господь Рамачандра является одной из этой аватар. It's stated in the first canto of Bhagavatam, Ete chamsa kalopumsha krishnashtu bhagavan swayam indriya vyakalam lokam vidayute juge juge. That all of the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord, but Shri Krishna is the original personality of Godhead. Перевод стиха. Все вышеперечисленные воплощения – это либо полные части, либо части полных частей Господа. Но Господь Шри Кришна – это изначальная личность Бога. Все они появляются всякий раз, когда происходит, падает, когда воцаряются беспорядки, созданные атеистами. Господь воплощается, чтобы защитить теистов. So Krishna is called Bhagavan. Итак, Кришна называют Бхагаваном. According to the sage Parasara Muni, it means he who possesses all 6 opulences. И Бхагаван означает, что тот, кто обладает всеми 6 достояниями. All beauty, all strength, all fame, all knowledge, all wealth, and all renunciation. Это тот, кто обладает всей красотой, всей силой, всей славой, всем знанием, всем богатством и всем отречением. And when Krishna comes to this world, he manifests all those 6 opulences, but when his incarnations come, who are partial manifestations of him, they only exhibit a few, or perhaps more, but not 6 of those opulences. И другие аватары, они могут обладать частями этих достояний, но не всеми. However, according to Jiva Goswami, it's very interesting. Both Lord Ramacandra and Lord Nrsingadev are in a special category because they also possess all 6 opulences. И на самом деле, в соответствии с Дживой Госвами, Господь Рамачандра и Господь Нрисимхадева, они находятся в особой категории. In his Krishna Sandarbha, Jiva Goswami states, Nrsinga Rama Krishna Shu Sadgunya Paripuranam. The 6 opulences of wealth, strength, fame, beauty, knowledge, and renunciation are fully present in the forms of Nrsinga and Ram, so they fall into a special category. И перевод этого стиха, который содержится в Лаку Бхагаватамрите 1.5.16, говорится, что в Господе Нрисимхе, Рамачандре и Кришне 6 трансцендентных богатств совершенно и совершенства. Это параматха, наиболее важные формы Господа. I think you read the wrong verse. It's the one below, Jiva Goswami. And Rupa Goswami quotes from Padma Purana in his Lagu Bhagavatamritam. He says, Nrsinga Rama Krishna Shu Sadguyam Paripuritam Paravashtash tu te tasya Dipad Uppana Dipa Vati. Lord Nrsinga, Ramachandra and Krishna, in Lord Nrsinga, Ramachandra and Krishna, the 6 transcendental opulences are perfectly complete. They are Paravashtas, most important forms of the Lord. From him, Krishna, they are manifested as lamps from an original lamp. Same point. И также та же самая идея, она содержится также и в Падмапуране, которая говорит Рупа Госвами в Лапу Бхагаватамрите. И там также говорится, что в Господе Нрисимхе, Рамачандре и Кришне 6 трансцендентных богатств совершенны. Эти параватхи наиболее важные формы Господа. От него, Кришны, они появляются как светильники, зажженные от изначального светильника. So there's as many avatars, incarnations of the Lord, as there are
waves on the ocean, we hear from the Bhagavatam. But Ram, Nrsimha, and Krishna possess all the six opulences, but only Krishna manifests those six opulences when he comes to the planet, this planet. Только Господь Кришна, Он может проявить по достоинству все шесть этих достояний, тогда как другие инкарнации, они не могут проявить всех шести достояний в полной мере. And why do these various incarnations come to the planet? И почему же все эти различные инкарнации, они приходят на планету? There's the famous verse from Srimad Bhagavatam, or from Bhagavad Gita. Существует знаменитый текст, который содержится в Бхагавад-гите. Paritranaya sadhanam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge, to deliver the pious, annihilate the miscreants, as well as to re-establish principles of religion. Krishna says, I myself appear millennium after millennium. Говорится в Бхагавад-гите, чтобы освободить благодетельного и уничтожить нечестивцев, а также восстановить принципы религии, и сам являюсь из века в век. Lord Ramacandra appeared in Treta Yuga. Господь Рамачандра появился в Трета-югу. Often Krishna is referred to as Purushottama, the best of all male personalities. И часто упоминается, что Пурушоттама, он является лучшим среди мужских личностей. And certainly Lord Ram fulfilled that statement because he's known as the perfect king, the perfect leader, the perfect husband, the perfect brother, and the perfect son. Итак, Господь Рамачандра, он также известен как совершенный царь, любой совершенный муж, совершенный брат и совершенный сын. Specifically in his role of the king of Ayodhya. Ayodhya means that place which is always victorious, it's never defeated. Особенно в том месте Айодха, которое означает то место, которое невозможно никогда победить. When he finally was able to rule that kingdom was called Ramraj, the kingdom of Ram, which was perfect in every respect. Lord Ramacandra was the ideal king because he was able to fulfill all the people's material needs as well as their spiritual needs. И в своей роли короля, его королевство даже славится по сей день. Его называют Рам-Раджа. То есть в его королевстве все граждане, они были счастливы, потому что Господь Рама, он заботился об их материальных и также об их духовных потребностях. By the constant performance of sacrifice, the Deities and the Lord himself, meaning Ramacandra, they were satisfied, so there was material prosperity. И он заботился, он исполнял свои жертвоприношения, исполнял свои обязанности, и таким образом все получали все, что им было необходимо. And because the citizens were so happy and they were always glorifying Lord Ram, there was full spiritual prosperity as well. So even today, we here in India, people are hankering for Ram Raja, or the kingdom of Lord Ramacandra. Все горожане, они были счастливы тем, что их король, их царь является Господь Рамачандра. И они даже сегодня говорят, мы бы хотели жить в те времена, когда Господь Рамачандра находился у власти. He is ideal in all his roles, and the acharyas point out particularly in his role as the husband of Sita Devi. Они прославляют его роль и в особенности его роль как мужа Ситы. He gave his wife all protection. Он даровал своей супруге всю защиту. As Lord Ramacandra is an expansion of Krishna, so ultimately his wife Sita is an expansion of Radharani. И то же самое, как Господь Рама является экспансией Кришны, то же самое его жена — это экспансия Радхарани. Technically, she's an expansion of Lakshmi Devi, who's an expansion of Radharani. Технически это экспансия Лакшми Девы, это экспансия Радхарани. And when Sita was kidnapped by the evil-minded Ravana, Lord Ramacandra did everything in his power to rescue her. И когда Сита была похищена злонамеренным Раваной, Господь Рамачандра сделал все, что было в его силах, чтобы спасти ее. It's one of the central themes of the Ramayana, how Ram and Sita were separated. И это одна из главных тем, как Господь Рамачандра был разлучен со своей супругой Ситой. And we hear in the Ramayana how much both Ram lamented the separation from Sita and how much Sita lamented the separation from Ram. И мы можем слышать, как Господь Рамачандра, он переживал, сокрушался, когда будучи
будучи в разлуке с Ситой, как Сита, она тоже переживала, будучи, находясь в разлуке с Рамой. And it is for this reason that some mundane commentators on the Ramayana, they say that Ram was actually a mortal being because he's lamenting the separation from his wife like an ordinary person would do. Некоторые материальные комментаторы, они говорят, что Господь Рамачандра, он был обычным человеком, поскольку он проявлял обычные материальные чувства. But connoisseurs of the truth, they know that these are simply expressions of vipralambha bhav, separation from the Lord or the Lord from his devotees on the spiritual platform. That type of lamentation is actually favorable for developing love for the Lord. It deepens our love for the Lord. So it's nothing mundane, it's transcendental separation, it's vipralambha bhav. Но на самом деле все эти деяния, они трансцендентны материальному миру. И они проявляют самые возвышенные чувства, такие как випраламба бхава. И это не имеет ничего общего с материальными чувствами, а это наоборот является духовным стазом, прозрением. Just like we read in Krishna's Vrindavan pastimes, there's vipralambha bhav. It permeates Vrindavan, the vipralambha bhav. And there's that saying that separation makes the heart grow fonder. It's especially true in spiritual life. То же самое, когда мы читаем, знакомимся с силами Господа Кришны, когда описывается, как Господь, он находился в разлуке, в настроении випраламба бхава. So you could say that Ramayana is the original love story. Можно сказать, что Рамаяна является изначальной любовной историей. Even people who see it in a mundane way, unfortunately, it's still an amazing love story. But if you know the transcendental nature of the Ramayana, if you know the transcendental nature of Sita and Ram, it's the most satisfying love story. And that's why it's still popular even today as the Kali Yuga advances here in India, the Ramayana. И даже сейчас эта история является очень популярной здесь, в Индии, потому что в ней рассказывается о трансцендентных возвышенных чувствах, которые испытывал Господь к своей супруге. Their love story is transcendental. И эти любовные истории, они находятся на трансцендентном уровне. There's a nice pastime to illustrate this. И интересная история, которая описывает это, It concerns Lord Shiva and Parvati. она описывает Шиву и Парвати. One time Parvati, the wife of Lord Shiva, she saw her husband, Shiva, chanting japa. Однажды Парвати, жена Господа Шива, она увидела Господа Шиву, воспевающего джапу. So she inquired from her husband, Pati, whose name are you chanting? И она спросила: дорогой Пати, а чье имя ты повторяешь? So Lord Shiva replied, oh, I'm chanting the name of Lord Ramacandra. И Господь Шива ответил: о, я повторяю имя Господа Рамачандры. So Parvati was very curious, and where is this Ram? И Парвати, она с удивлением спросила: а где это он? So Lord Shiva said, actually, at this particular moment, he's in the Dandakaranya forest on the planet Earth. И Господь Шива ответил: на самом деле сейчас он находится в лесу Дандакарани на планете Земля. So she was intrigued because she saw that her husband was chanting the names of Ram with so much devotion. И Парвати, она очень заинтересовалась, потому что она увидела, как супруг повторяет имена Господа Рамы с So большой преданностью. she said, Pati, can I go to the Earth planet and see this Lord Ramacandra? И тогда Парвати, она спросила: а могу ли я получить ваше разрешение и отправиться, чтобы увидеть его? So with great enthusiasm, as any devotee would do, yes, go see Ram. И он с большим энтузиазмом, он ответил: да, конечно, отправляйся и получи даршан Господа Рама. So by her mystic powers, Parvati came down from the higher planets, and she was wandering in the Dandakaranya forest looking for Lord Ramacandra. Таким образом, Парвати, она спустилась с высших планет и отправилась в лес Дандакарани, чтобы получить даршан Рама. And the Shastra describes that suddenly she heard this wailing. Someone was crying, Sita, Sita, my dear beloved wife, where have you gone? Where have you gone? How will I find you? И вдруг, внезапно, она услышала плач. Кто-то кричал: Сита, Сита, моя дорогая, любимая жена, где же ты? Куда же ты пропала?
So suddenly Parvati saw this personality, and Lord Shiva had described what Lord Ramacandra looked like, so she immediately recognized, oh, this is Lord Ramacandra, and he's crying, he's lamenting. И по описаниям, которые она получила от Господа Шивы, она знала, как должен быть выглядеть Господь Рамачандра. И она поняла, о, так это и есть Господь Рамачандра, а почему же он плачет? His crying again was Vipralambha Bhav, separated from the goddess of fortune, his most beloved. И его плач был на самом деле, это был Випраламба Бхава, его разлука. But she thought, oh, he's lamenting like any mortal. He's crying. He's immortal. И она подумала, о, он такой же, как и все смертные, он плачет и причитает, поэтому он такой же, как и все смертные. So she went back to the heavenly planets, to Mount Kailash, and she said to her husband, Lord Shiva, Pati, I saw this Lord Ram, but he was crying, he was lamenting, he must just be a mortal, Prabhu. Поэтому она вернулась на Кайлаш и сказала своему мужу, Господу Шиве, Пати, я видела Рамачандру, но он просто плакал, он всего лишь смертный, Прабhu. So Lord Shiva said, no, Devi, you don't understand. He's crying and lamenting. These are transcendental symptoms of love. Go back, look again, and try to understand. И Господь Шива сказал, нет, ты не понимаешь, он плачет и стеняет, это является его трансцендентными симптомами любви. Пожалуйста, вернись и посмотри еще раз и попытайся понять. You possess full mystic powers. You go back down to the earth planet. Try to understand this pastime. Пожалуйста, вернись, спустись обратно на материальную планету Землю и попытайся понять его настоящие чувства. So Parvati came back down to the earth, the Dandakaranya forest, and she had a plan. This time she assumed the form of Sita. She made herself look like Sita. И поэтому Парвати, она вернулась в лес Дандакарани, и она приняла на себя облик, похожий на Ситу. And she placed herself in the forest in such a way that Ramacandra would come by. И она поместила себя в том месте, где должен был проходить Господь Рамачандра. So sure enough, Ramacandra passed by. He looked at Parvati, who had assumed the form of Sita, but he just walked by. Когда Господь Рамачандра проходил и увидел так называемую Ситу, он не обратил на нее никакого внимания и прошел мимо. Shastra says because he's only attracted to the true form of Sita, not some imitation. He can't be fooled. He's the Supreme Personality of Godhead. Так, Господь, Он обращает только на настоящие вещи. Он не может быть одурачен какой-то так называемой формой Ситы. Его нельзя обмануть. So Parvati was impressed. She thought, yes, actually, I tried to trick him with my mystic powers, but he's Yogeshwara. He's the master of all mystic powers. I couldn't fool him. He's not mortal. He's transcendental. As my husband says, he's the Supreme Personality of Godhead. И в этот момент Парвати она поняла. Она сказала, теперь я понимаю, что Господь Рама — это необычное смертное существо. Он совершенно трансцендентен. И даже я, жена Господа Шива, обладающая всеми мистическими силами, я не смогла его одурачить. And his crying was a manifestation of his feelings of separation on the transcendental platform. И его плач, его слезы — это было проявление его разлуки с супругой, которая находится на более высокой платформе. So she went back to Mount Kailash and she came before her husband and she said, Prabhu, I understand now. Lord Ram is transcendental. He's the Supreme Lord. Поэтому она обратно вернулась в свое место и ответила Шиве, да, я поняла, что Господь Рамачандра необычный. So then Lord Shiva looked at her and he said, yes, Mata. И поэтому потом Господь Шива посмотрел на нее и ответил. Parvati was shocked. I'm not Mata, I'm not your mother, I'm Devi, I'm your wife. Сказал, я не твоя мата, я не твоя мать, я Деви, твоя жена. Why are you calling me Mata? Почему ты называешь меня Мата? Shiva said, no, from now on I'm going to call you Mata because you stood in front of my Lord as his wife. Maybe you assumed the form of Sita, but you stood in front of my Lord as his wife. So I'm going to call you Mata. И Шива сказал, нет, отныне я буду называть тебя Мата,
потому что ты стояла перед моим Господом, как его жена, поэтому ты моя мать. So Parvati became very disturbed. He wasn't calling her Devi anymore. He was calling her mother. Парвати очень беспокоилась, она подумала, боже мой, теперь меня будут называть не Деви, а мать, мама. So the acharyas say this is one reason why she later committed sati. She gave up her body in the fire because he kept calling her mata. Ачарья называют это, явилась одной из причин, почему она позже совершила обряд сати. But the acharyas say that because the relationship between Parvati and Shiva is also a transcendental relationship and it's also eternal, she later took birth as the daughter of the Himalayas. She was known as Himavati. И отношения между Парвати и Шивой, они тоже находятся на трансцендентном уровне, и они также вечны. И поэтому мы знаем, что позже она родилась как дочь Гималаев, Химавати. And eventually she was reunited with her husband, Lord Shiva, as Himavati. В конце концов, она вновь соединилась со своим возлюбленным Господом Шивой, будучи уже Химавати. So we told this pastime because to illustrate how the pastimes of Lord Ramacandra are not mundane, they're completely on the transcendental platform. Таким образом, мы приводим эту историю, чтобы показать, каким образом игры Господа Рамачандры не являются чем-то материальным или мирским. So again, the kidnapping of Sita by the evil-minded Ravana and Lord Ramachandra's rescuing her is one of the original themes of the Ramayana. Итак, похищение Господа Ситы – это была одна из тем, на которой основывается вся Рамаяна. And the person who kidnapped Sita, Ravana, he's also one of the central figures, but not in a good way, in a really bad way. Личность, которая похитила Ситу, она тоже является одной из центральных фигур Рамаяна, но она не является ни в хорошем, позитивном смысле, а в негативном смысле. We can understand him by his very name. Мы можем понять его, просто проанализировав его имя. How does one translate the name Ravana? Как можно перевести имя Равана? Ravana means one who makes the universe scream in pain. Равана переводится как тот, из-за кого вся Вселенная начинает кричать от боли. Many of the atrocities of Ravana are described in the Ramayana. И много мирских злодеяний описывается, которых совершил Равана. Far too many to mention or to repeat. Слишком много, чтобы их упоминать или о них рассказать. However, his biggest folly was to kidnap Sita Devi, who, again, as we know, is a goddess of fortune. Но самой большой его глупостью было то, что он собрался похитить, он похитил Ситу. He is the epitome of a materialist. Он хотел наслаждаться ею, And like materialists, they try to enjoy the material energy. и так как все материалисты, они любят наслаждаться материальной энергией. But as much as he tried to enjoy Sita Devi, the goddess of fortune, she refused to surrender him to him. She said famously, "Don't touch me, I'm the wife of Lord Ram." И поскольку она отказалась подчиняться ему, она сказала, не трогай меня, я являюсь женой Господа Рамы. But there's a hidden reason why he couldn't touch or enjoy the goddess of fortune. Но на самом деле существует определенная скрытая причина, почему все это произошло. And that is because Ravana, when he was a young man, he was cursed by a powerful sage. И когда Равана был молодым человеком, он был проклят одним мудрецом. Because Ravana tried to violate, he actually raped the daughter of that great sage. Потому что Равана, он пытался причинить беспокойство или изнасиловать молодую девушку. So the sage cursed the young Ravana, the young boy. He said, "Should you ever force a woman to enjoy sensual pleasures with you, your head will immediately explode into 1,000,000 pieces." И когда мудрец пришел в ярость, он проклял Равану, он произнес такие слова. Стоит тебе когда-нибудь заставить женщину наслаждаться с тобой чувственным удовольствием, твоя голова разлетится на 1,000,000 кусков. So although Ravana took Sita to Sri Lanka, which is southern part of India across the ocean, he couldn't enjoy her because of this curse. И
несмотря на то, что Равана, он взял Ситу и отвел ее на остров, он не мог ей наслаждаться из-за этого проклятия. Actually, he would assume different disguises when she was in the forest there. They had her tied up in the forest. He would come and try to petition her in various disguises, but she would never agree. Он пытался разными способами, разными ухитрениями склонить ее на свою сторону, но на самом деле у него ничего не вышло, она всегда... So we have the most famous characters and we have the infamous characters. Итак, у нас есть самые лучшие персонажи характера и самые плохие. One reason is that we can make a comparison. И одна причина, по которой мы можем делать такое сравнение, Just like in the Bhagavatam, we have Hiranyakashipu, so much description of Hiranyakashipu, and we have Prahlad Maharaj, the perfect demon, if you could say perfection, and the perfect devotee. So by reading, you can make a comparison and decide which path you want to follow, the path of Hiranyakashipu or the path of Prahlad Maharaj. и то же самое в Шримад Бхагаватам приводится это яркое противопоставление. У нас есть Хираньякашипу, и также у нас есть Прохлад. И каждый может выбрать, каким путем он может идти. And the same is true in the Ramayana. И то же самое в Рамаяне. We have the king of Asuras, Ravana, and we have the Purushottam, the best amongst men, divine men, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, as Lord Ramacandra. Итак, у нас есть, соответственно, очень плохой Равана, и есть настоящий Господь Рамачандра. So, whom does one want to follow, Ravana or the instructions of the Supreme Personality of Godhead? Итак, кому же мы должны следовать? Раване или Верховной Личности Бога? Of course, let's not forget, we have to mention one of the most favorite characters in the Ramayana, who is Hanuman. Итак, мы не должны забывать одному из очень важных героев Рамаяна, который является Хануман. Hanuman was not simply a cute monkey. Хануман не был обычной, красивой, милой обезьянкой. Hanuman was part of what we call the Varna race. It's a very advanced species of life. Хануман, он был обезьяной, которая принадлежит к расе ванаров. In some ways, even more advanced than human beings. Они даже в каком-то смысле более возвышены, чем человеческие. Although they appear as monkeys, Несмотря на то, что он явился в форме обезьяны. they lived in the Dandakaranya forest. Они жили в лесу Дандакарани. And Hanuman was a very devoted servant of Lord Ram. И Хануман был очень преданным слугой Господа. In Dasyaras, in the mood of servant. Он находился в настроении даси, расы или слуги. As we know from Shastra, there's 4 main relationships that devotees aspire for in relationship to the Lord. Как мы знаем, существует 4 отношения, с которыми преданные стремятся развить отношения с Господом. Servitorship, friendship, parental affection, and conjugal love. Такие как слуга, дружба, родительская привязанность или супружеская любовь. So Hanuman exemplifies this dasya, or the mood of the servant. И Хануман является примером даси или служения. And that's fine, because variety is the spice of life. И это нормально, потому что различие является вкусом жизни. As much as it's our particular desire deep within the heart to serve the Lord in a particular way, it's the Lord's desire to be served in that way. So no one should think that any rasa is inferior to another rasa because it's Krishna's desire, which is all perfect. И никто не должен думать, что какая-то раса, она является выше другой расы, потому что в каком настроении хочет ему служить живое существо, Господь, Он отвечает взаимно. Like anything in this world, or the next world, the spiritual world, these relationships exist by Krishna's desire. Потому что в этом и в другом мире все существует благодаря желанию Кришны. We may think, I want to be a gopi, I want to be a gopa. Мы можем думать, я хотел бы быть гопи или я хотел бы быть гопом. That may or may not be. Это может, а может и не быть. But there's so many different relationships because that's what Krishna desires. It makes him complete. Но на самом деле, благодаря разным желаниям всех живых существ, это доставляет удовольствие Кришне. Just consider in your own relationships in this world. Вы можете посмотреть на свои отношения в этом материальном
материальном мире. You have a conjugal relationship with your wife or your husband, У вас есть особые отношения со своим мужем или женой, but your relationship with your parents is also important to you. но ваши отношения с вашими родителями, они также важны для вас. You may love your wife, but if you lose your parents, it's almost as if you lose part of yourself. Вы можете любить жену, но если вы потеряете своих родителей, то же самое, что вы потеряли часть себя. You have a brother, you have a sister, У вас есть брат, у вас есть сестра, you have grandmother, grandfather, у вас есть бабушка, дедушка, you have uncle and auntie, у вас тетя и дядя, you have neighbors, you have friends next door. у вас есть друзья, соседи, You may even have a boss that you really like. у вас есть, может быть, босс, которого вы, может, не любите. So all these different relationships make you the complete person you are. It makes love complete. Not just one relationship, but all those relationships are important to you. So in the same way, in a transcendental way, Krishna has relationships with his devotees in a varieties of way. One of those relationships is servitorship, and we should not think that it's inferior to any other relationship. И таким To be a servant. To be a servant of a glorious master is a wonderful thing. быть слугой прославленного господина – это очень замечательная вещь, потому что без каждой составляющих отношений нельзя достигнуть полноты, поэтому нельзя говорить, что какая-то раса отношений, они являются выше или ниже, или ненужными. Нет, все отношения, они важны, и они составляют полную картину. The science of Krishna consciousness. Наука сознания Кришны, Relationships. It's all about loving relationships. отношения, все основано на любовных отношениях. Of course, a note of interest, we know that in Vrindavan, all the different rasas or different relationships are there to serve the conjugal rasa of Radha and Krishna. На самом деле все отношения, они строятся вокруг самых главных отношений, которые служат любовным отношениям Радхи и Кришны. So this beloved servant of Ram, Hanuman, he first met Lord Ramacandra and Sita Devi in the Dandakaranya forest. И Хануман, он впервые встретил Господа Раму и Ситу в лесу Дандакаранья. As we all know from our readings, Ram had been banished to the forest with Sita and Lakshman for 14 years. И как мы с вами знаем, Господь Рамачандра был изгнан в лес вместе с Лакшманом и Ситой на 14 лет. And the Dandakaranya forest is a very large forest. И Дандакаранья на самом деле является очень большим лесом. Different parts of that forest, different kingdoms, you could say, within that forest. И там существуют многие разделы, и многие царства в этом лесу. And there was one king of the Varnas, the monkey race, his name was Sugriva. И Сугрива, это был один из членов, и он находился и жил в этом лесу. And he was informed at one point that these tall, magnificent, handsome, and beautiful personalities, who were Ram and Lakshman and Sita, they had wandered into his particular domain in the Dandakaranya forest. И ему донесли до его сведения, что по его территории, по его области ходят, скитаются такие личности, как Господь Рамачандра, как Лакшман и Сита. So no one had seen these personalities before in that particular part of the forest, so he was a little suspicious, И до этого времени никто никогда не видел этих личностей. a little nervous because Ram and Lakshman, they were carrying these big bows И он запереживал, немного занервничал, потому что with Господь the Рама, он arrows, and they had the marks of Kshatriya, стрелы у него были, and знаки, beautiful girl who looked like a princess. So he wanted to find out who they were. So his chief minister at that time was Hanuman. и его премьерным доверенным министром был Хануман, и он обратился к нему. So Hanuman, you go and you find out who are these three personalities wandering in my domain. И он приказал, говорит, Хануман, иди, пожалуйста, и выясни, что это за три личности, которые бродят по моему лесу, по моему владению. So Hanuman disguised himself as a mendicant, И Хануман замаскировался под нищим. and he arrived before Ram, Lakshman, and Sita. И он предстал перед Рамом, Лакшманом и Ситой. But immediately he was overwhelmed in the presence of the Supreme Personality of Godhead. And who wouldn't be? И он просто был очарован, когда он увидел Верховную Личность Бога. И кто бы не
себя вел. And appreciating the very beautiful transcendental qualities of Ram, Lakshman, and Sita, he very humbly glorified them with a stream of elegant praise. И оценивая все прекрасные трансцендентные качества Рамы, Лакшмана и Ситы, Хануман смиренно прославил их бесконечным потоком красивых, красноречивых слов. He went on and on glorifying their transcendental qualities, and he was unable to contain himself. He actually had to give up his disguise and appear as Hanuman. И он, на самом деле, он прославлял их, и он не смог сдерживать себя, и он явился как Хануман. So after Hanuman had spoke so beautifully, so eloquently, so poetically, Ram turned to Lakshman. И после того, как Хануман прославил, произнеся сладкую речь, Господь Рам обратился к Лакшману. And he beautifully described the wonderful qualities of his eternal servant, Hanuman. И он описал замечательные качества Ханумана. And we're all in the mood of servants at this particular stage of our Krishna consciousness. We're doing sadhan bhakti, devotional service and practice, re-establishing a relationship with Krishna. So it would be good for us to hear how Ram glorified Hanuman's servant qualities, so we can imbibe the same qualities. И мы можем увидеть, каким образом прославляет Хануман, потому что мы находимся в настроении слуги, и прославляя других мы можем также обрести эти качества. And we want to be good servants like Hanuman. Мы хотим быть такими же хорошими слугами, как Хануман. So listen to how Ram glorified Hanuman's qualities as a servant. Пожалуйста, послушайте, как Господь Рама, он прославляет качества Ханумана. And try to develop the same qualities. Постарайтесь развить те же самые качества. So Ram said to Lakshman, Рама, он сказал Лакшману: Lakshman, the charm of Hanuman's voice is amazing. Он сказал, представляешь, что содержание его речи, оно просто привлекательно для сердца. He uses the right words at the right time. Он использует правильные слова в нужное время. He's very pleasing, he's very gentle, Он очень приятен, очень нежен, and he has a gravity, a soberness to his speech. He's not speaking frivolous things, only Krishna conscious things. и он обладает очень серьезной речью. Он не говорит ничего другого, что не связано с сознанием Кришны. The contents of his speech, Ram said, are attractive to my heart. Содержание его речи, оно привлекает мое сердце. And just see, Lakshman, he knows the Rig, Yajur, and Samavedas very well. Только посмотри, как хорошо он знает Риг, Яджур и Самаведам. He cannot be so gentle if he has not studied all the Shastras. Он не может быть таким нежным и аккуратным, если он не изучил все эти шастры. He must have learned from his teachers very well. Он должен быть, давно изучал и учился у своих учителей. Lakshman, he spoke much, but he did not use even a single wrong word. Он говорил много, но он не употребил ни одного неверного слова. And Lakshman, while speaking, Hanuman, there was no fault in his body. He was focused. И пока он говорил, в его теле не было никакой ошибки, он был полностью сосредоточен. Then Ram, he stepped back and he put his arm on the shoulder of Lakshman and he looked at Hanuman. Затем Рам, он отступил назад, он положил свою руку на плечо Лакшмана, и он посмотрел на Ханумана. And he said, if I get such a person as an associate, I can achieve success. И он сказал, если получу такую личность, помощника, слугу, то тогда я смогу добиться успеха. Oh, wow. I would like to think that Srila Prabhupada would look at me and think like that. If I get such a person as an associate, I can achieve success. I would like to be that qualified, that my spiritual master would think that about me, so he can use me as an instrument in his service. Я бы хотел тоже так же, чтобы мой духовный учитель Шрила Прабхупада, он думал обо мне и говорил, если я получу такого преданного, как мою слугу, я тогда добьюсь успеха, но для этого мне необходимо обладать соответствующими качествами. Sitaram Lakshman Hanuman ki, Shri Ram Navami ki. So many chapters later in the Ramayana,
Hanuman is entrusted by Ram to find Sita. И много глав позже в Рамаяне Хануману было поручено найти Ситу. How dear must have Hanuman had been to Ram, that Ram entrusted him with the most important service in his heart to find his beloved goddess of fortune, Sita Devi. И можно представить, насколько дорог Господу Рамачандре был Хануман, что он доверил самое ценное, самое важное — это найти супругу его Ситу. We can think in the same way. How dear must our Srila Prabhupada be to his Guru Maharaj, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, that he entrusted our Prabhupada to take this timeless message of Krishna consciousness to the Western countries. И мы можем понять, насколько дорог Шрила Прабхупада был, то что он отправил своего дорогого слугу для того, чтобы он смог спасти все эти западные страны. You only entrust the most confidential servant with the most important service. Он доверяет свое самое важное служение только самому квалифицированному слуге. So see how dear Hanuman is to Lord Ramacandra, and how much we must embody those qualities which Ram glorified in the character of Hanuman. И мы можем видеть, как Господь Рамачандра, он прославлял качества Ханумана, и вы должны медитировать на эти качества. This is Dasya Rasa, and we are in the Dasya Rasa. We are trying to be good servants of our glorious masters. И это Дасья раса, и мы должны медитировать, чтобы прославить и чтобы послужить своему Господину лучшим образом. So Hanuman, the character of Hanuman, as much as this is an important day, the appearance of Ram, it's also important because Ram's servants are being glorified. И это очень важный день сегодня, День Рамачандры, и это важная часть, когда прославляет слугу Господа Рамачандры такого. Their loving relationship is so deep that when you think of one, you think of the other. You don't think of Krishna alone, you think of Krishna with his associates. You don't think of Ram alone, you think of him with his associates. И то же самое, когда мы думаем о Кришне, мы не думаем, что он находится вдали или отдельно от своего окружения. То же самое о Рамачандре. Думая о нем, мы всегда думаем также о его окружающих. Like when you think about a husband, you naturally think of the wife. When you think of the wife, you think of the husband. So when you think of Krishna, you think of his lovers. And it's just as potent to sing the names of those lovers as it is the Supreme Personality of Godhead, as we heard yesterday in the verses. И то же самое, когда мы думаем о муже, мы думаем о жене, и также, когда мы думаем о жене, мы вспоминаем мужа. И то же самое, когда мы думаем о Кришне, мы вспоминаем все окружающие, и мы прославляем это в песнях. When Srila Prabhupada's father, Gaur Mohan Dey, passed away, his last request was, "Let me simply be born again into the association of the Lord's devotees." Когда Гаур Маханде, отец Шрилы Прабхупады, оставлял этот мир, он просил: Господь, пожалуйста, даруй мне возможность родиться в семье, чтобы я имел возможность общения с преданными. Because it's the devotees, and amongst those devotees, the spiritual master who deliver us to the lotus feet of Krishna. Потому что среди этих преданных находится духовный учитель, который освобождает нас и приводит к лотосным стопам Кришны. So again, Hari Guru Vaishnav Bhagavata Gita. Итак, Хари Гуру Вайшнава Бхагавата Гита. So Hanuman, he leaped over the ocean between India and Sri Lanka, and eventually he found Sita in the Ashok forest. Итак, Господь Хануман, он перелетел через океан, через всей Индии, чтобы найти Ситу. After finding Sita, he left that forest and he came back to Lord Ram with the best of news. После того, как Хануман, он нашел Ситу, он обратно вернулся и самыми хорошими новостями обратился к We need some good news now. Нам нужны хорошие новости сейчас. Now we're just hearing the worst of all news. Сейчас мы только самые ужасные новости. How this coronavirus is bringing the world to its knees. Как этот коронавирус, он на колени поставил весь мир. People were thinking that eventually a nuclear war would bring the world to they didn't know that a tiny little virus would bring practically every country in this world to its knees, and we have to see what the world will be like
after this virus is over. It may not be the same world that we knew before. И мы думали, что ядерная война, она может стереть с лица земли все человечество, но на самом деле нет, ядерная война, она не такая сильная, как то, что сейчас мы видим. Вот этот коронавирус, который стоит сейчас во всем мире, он поставил на колени весь мир, и мы не знаем, какой мир будет после того, как этот коронавирус спадет. Some devotees are not even reading the news anymore. It's so depressing. Некоторые преданные, они даже не читают новости, потому You wake up in the morning, is this really happening? мы просыпаемся утром и думаем, боже мой, это все Krishna, по-настоящему Pamagi. молимся Кришне. That's Russian for help me. Кришна, помоги. So it's important to have some good news. Это очень важно иметь хорошие новости. The good news is that Hanuman found Sita. Хорошие новости это в том, что Хануман нашел. No, but that happened in Treta Yuga. How's that good? No, these are eternal pastimes. Нет, это вечные игры. Мы не должны думать, что дай-ка это в Трета-Юту произойдет. And this is how we're meant to be thinking. This is what it means to be Ram conscious or Krishna conscious, that these pastimes are constantly in our mind because this is ultimate reality. Нет, эти лилы, они должны всегда находиться в нашем сознании, потому что это является настоящей реальностью. The changing nature of this world, the flickering nature of this world, as important as may seem, this is not reality. То, что происходит здесь, в материальном мире, это изменчивая природа, это не является реальностью. Reality is the eternal pastimes that are taking place in the spiritual world, on Ram's planet, on Shringa's planet, on Krishna's planet in Goloka Vrindavan. This is the real world, so we should absorb ourselves in these leelas. We should read about them, we should discuss them, and we should remember them, and then we're on the transcendental platform, we're not affected so much by the bad news. И настоящая реальность – это то, что происходит на планете, где находится Господь Симха, где находится Господь Рамачандра, и это то, на что мы должны медитировать, сконцентрировать, и тогда мы не будем подвергаться влиянию тому, что происходит в этом материальном мире. In the Chaitanya Charitamrita, there's reference to a Ram Bhakta who was living at that particular time, 500 years ago, but he was a Ram Bhakta and he couldn't eat. He wasn't eating because Sita had been captured by Ravana. He was living in that world, so you can think that he's an illusion, he's something wrong with him. No, he's living in the real world. Был такой преданный, который он отказался есть, потому что он знал, что Сита была похищена, и может показаться, что он жил в иллюзии. Нет, он жил в настоящем мире, и он проецировал это на свою жизнь. He was feeling real emotion. Он чувствовал настоящие чувства. Real emotion is emotions for the Lord, for our spiritual preceptors, and for the devotees. That's real emotion. Shantushti, it's satisfying to the heart, it's satisfying to the soul, and that's who we are. И это то, что является, дает нам настоящие эмоции. Это когда мы медитируем на эти вечные игры. Это то, что дает шантушти или удовлетворение душе. So we should be absorbed in Shastra. Поэтому мы должны всегда быть погружены в шастру. We shouldn't just read or hear about this original love story on Ram Navami, or the day that Ram conquers Ravana and kills him. We should be hearing these pastimes over and over, even as Krishna Bhaktas, because Ram is Krishna. This is one of Krishna's pastimes. It's as important to us as his pastimes on the battlefield of Kurukshetra. It's important as to us as the Rasa Leela. И мы должны слушать деяния Господа Рамачандры постоянно, не только в этот день. Почему? Потому что Господь Рамачандра не отличен от Кришны. То же самое, как мы слушаем, как Господь Кришна являл свои деяния на Курукшетре, то мы должны слушать деяния Господа Рамачандры. So Hanuman hurried back. He left Lanka and he hurried back to Ramacandra with the good news. There's some good news today, Prabhus. This is the good news. We can be happy in the midst of this calamity. Так Хануман, он оставил Ланку, и он с хорошими новостями торопился, спешил, чтобы порадовать своего господина. Not that we're ignorant or naive. We know these things are happening, but we know the source of real happiness. We know the real shelter. Не то, что мы наивны, нет, потому что мы знаем, что является истинным прибежищем. Поэтому мы испытываем радость.
So as the perfect servant of Lord Ram, he knew the proper etiquette. И будучи настоящим слугой, он знал настоящий этикет, как следует вести себя. The etiquette in spiritual life it's so important. Этикет в духовной жизни, он является очень важным. How we relate to each other, how we relate to our spiritual master, how we relate to Krishna. There's certain etiquette which makes the loving rasas freely flow. Тут этикет, который накладывает определенные ограничения, как мы должны относиться к своему духовному учителю, как мы должны относиться к Кришне. И это является истинным показателем, как ведут себя все в духовном мире. So, Hanuman knew how much anxiety Lord Ram was, transcendental anxiety, in not knowing where Sita was and what was happening to her. И Хануман знал, в каком беспокойстве находится Рамачандра, когда он не знает, что происходит с его супругой. So he spoke to the Lord in an appropriate way. И он заговорил с Господом самым подходящим образом. Ram, found Sita I. Нашел Ситу я. Ordinarily, this is not proper grammar. You don't call it, found Sita I. Поскольку, несмотря на то, что это является неправильным грамматическим построением предложения, It sounds like it's gibberish. Found Sita I? как бы нашел Ситу я, But in fact, Hanuman had chosen his words very carefully. но на самом деле Хануман, он подбирал слова очень внимательно. For the acharyas say, И ачарьи, они поясняют, if he had have said, I found Sita, the first word that Ram would have heard was I, and that doesn't denote if Hanuman found Sita or not. And every second is so important in this pastime. если бы он сказал, я нашел Ситу, то первое слово, которое бы услышал Господь Рама, было бы я. А это не означает, что это потребовало больше времени. O Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. I'm feeling all vacant in the world in your absence. О Говинда, каждая минута и секунда разлуки с тобой, она кажется мне вечностью, и слезы лучами льются из моих глаз. Even a second is so relevant to a devotee's life. И даже секунда очень важна для жизни преданного. A second in separation from the beloved is like a million years. Секунда разлуки с преданным, она подобна миллиону лет. So if Hanuman has said, I found Sita, then those two syllables, or those two words, I found, it's not conclusive yet. So to make it very clear, found Sita, I. И если бы он просто So сказал, beautiful, the Vedic culture, this Krishna conscious movement, this etiquette, so beautiful. и поэтому Хануман, он сказал Ситу, которую я нашел, первое слово услышал бы Рама, это Сита, и он не знал, что это значит. Поэтому очень ведическая культура очень уникальна. Then the acharyas say, if he had have said, Sita, I found, the first word that Ram would have heard was Sita, without knowing, the acharyas say, if she's found or not. Если бы Хануман сказал Сита, которую нашел я, то первое слово, которое услышал бы Рама, это была Сита, и он не знает, нашел ее или не нашел. So in that instance, Ram may have fallen unconscious in anxiety or separation in just that 1 second. So Hanuman said, found Sita, I. Perfect. И в этом случае Рама, он, возможно, потерял бы сознание в тревоге и в разлуке. И поэтому Хануман сказал, нашел Ситу я. These are the mellows of rasa, И это тонкости расы. churning the ocean of the nectar of devotion. Found Sita, I. Not I found Sita. Found Sita, I. This is all just churning the ocean of rasa. It's such a transcendental science. Поэтому Пастime, океан расы, много тонкостей, деталей, поэтому мы можем погрузиться очень глубоко в это дело. This is the science we should become scientists in this regard. Мы должны стать учеными в этом отношении. And therefore, very early in the movement, after Prabhupada had done Ishopanishad and Bhagavad Gita, he summarized Bhakti Rasamrita Sindhu of Rupa Goswami. He didn't know how much time he had left on this earth to try to help us understand these deeper mellows of rasa. Поэтому Шрила Прабхупада в самом
книгу Бхакти Расамрита Синху, потому что он не знал, сколько ему оставалось, и поэтому он хотел, чтобы мы познакомились с этим океаном раз. Prabhupada sometimes, there's critique there, he didn't give us everything. Wait a minute. He gave us the Bhakti Rasamrita Sindhu in a form that we could understand. И некоторые критики, они обвиняют и говорят, что Прабхупада не дал, подождите минутку, он дал нам Бхакти Расамриту Синху в той форме, которую мы можем понять. He gave us Krishna book, which is a summary of the 10th canto of Srimad Bhagavatam. И также Шрила Прабхупада нам дал суть всему Шримад Бхагаватам, это книга Кришна, источник вечного наслаждения. He comments in that Krishna book that this Krishna book will give solace to devotees when they reach the stage of Vipalamba Bhav, or feeling separation from Krishna. Prabhupada gave us everything. Шрила Прабхупада дал нам все, с самого начала до самого последнего уровня мы можем дойти, используя эти книги и знания, которые заложены. And as a perfect acharya, he gave it in a way which he felt was sufficient for us. И будучи ачарьем, он дал это в той форме, в которой это было достаточно для нашего уровня. And this should be our deep meditation. И это должно быть наше глубокое. Found Sita I. Нашел Ситу я. Wow. Deep. We're getting a glimpse of what's to come. Нам небольшой такой приоткрывается взгляд то, что предстоит нам. So because of the sacrifice that Hanuman had made, they burned his tail. You know the story. They burned it when they captured him in Lanka, and when he was looking for Sita. They tied him up and they burned his tail. The tail is for the monkey, it's the most important part of his body, his tail. He hangs, he swings, he goes, keeps his balance. И что произошло, ту жертву, которую перенес Хануман, на самом деле, как вы знаете историю, они подожгли его хвост. И хвост является очень важной составляющей частью обезьяны, потому что на хвосте он может прыгать, цепляться, веселиться и другие вещи делать с помощью хвоста. And he risked his life for Lord Ramacandra. И он рисковал всей своей жизнью ради Рамачандры. This is the supreme demonstration of love. Это высшее проявление, демонстрация любви. That one would go to that extreme to even risk one's life in the service of the Lord. Когда слуга, он рискует своей жизнью для верховной личности Бога. Just like Prabhupada so much appreciated the selfless service of Mother Malati in the early years, and now, of course, as well. Шрила Прабхупада очень сильно ценил то служение, которое делала Малати в те времена, и, конечно, которое она делала сейчас. How much austerity she and her husband at the time underwent in going to England and establishing Krishna consciousness, then on to India. She had a child. Какие аскезы она совершила, как она отправилась в Великобританию, как у нее был ребенок, ей тоже нужно было заботиться о нем. Her and Shamasundar. Она и Шамасундар. So one time Prabhupada said, Malati would slit her throat for me, and I would slit my throat for Malati. И Шрила Прабхупада говорил, что Малати, она свою жизнь, она отдаст ради меня, и то же самое я готов отдать все ради нее. Of course, no person neither would do that, but the motion is there that she would give her life for Prabhupada, and Prabhupada would give his life for his disciple, who was on the level of Vaidya Bhakti, Sadan Bhakti. Конечно, никто не собирается отдавать свою жизнь, но показать, насколько Шрила Прабхупада ценил, что он готов был отдать свою жизнь ради преданного, который находился на уровне Вайди Садана Бхакти. It's amazing. Просто удивительно. So the Lord so much appreciated the service of Hanuman. И Господь очень сильно ценил служение Ханумана. It's stated that actually after the battle at Sri Lanka, when Ravana had been defeated, Lord Ramacandra assembled all his army, what was left of his army, the monkey warriors, the bear warriors, whoever helped him. He assembled them, and like a great general, he was addressing them. И после того, как война была закончена, Господь Рамачандра собрал всех оставшихся солдат, воинов, так сказать, и он обратился к ним с речью. And he was presenting many gifts to the warriors who had served so nicely in the battle. И он разные награды давал разным участникам этой войны. And then he gave a very nice gift to Hanuman. И он вручил особый подарок Хануману.
It wasn't gold, it wasn't rubies, it wasn't diamonds. Это не было золото, это не были рубины, это не были бриллианты. He gave some words of praise, some words of thanks to Hanuman. Он выразил слова признательности, благодарности Хануману. Some of you may have received such words of gratitude from your spiritual master, and you know that those, whereas the diamonds and the rubies may come and go, the words stay in your heart forever. Возможно, из вас кто-то тоже имел опыт, когда он получил слова благодарности от духовного учителя, потому что бриллианты, алмазы, изумруды, драгоценности могут прийти и уйти, но слова, они всегда остаются в сердце человека. Words can cause great pain, words can cause great pleasure. Слова могут принести большую боль, и также слова могут принести... Remember when I was young in grade school, sometimes the bullies, they would make fun of me. So I remember my father taught me that little poem. Sticks and stones will break my bones, but words will never hurt me. Смысл в том, что палки и камни, они могут причинить боль моим костям, но слова, они еще сильнее. So in the same opposite way, words can also cause great pleasure to the heart, especially if they're coming from a transcendental personality. И таким же образом слова, они могут принести большую радость, особенно когда они исходят из трансцендентной личности. Like my disciples know, Prabhupada told me one time, so much endeavor in this material world, but when I take you back to Godhead, everything will be easy and sublime. Мои ученики, они знают, что Шрила Прабхупада, духовный учитель, он сказал, столько много усилий в этом материальном мире, но когда я заберу тебя в духовном мире, все будет просто и возвышенно. If Prabhupada had offered me instead $1 million, what would be more important? Those words that I can carry with me now, that when there's a struggle for material existence, I can tolerate that because I know that Prabhupada is going to take me back to the spiritual world where everything will be easy and sublime. So we can go on fighting the war against Maya, even if we're injured, even if we die in the service of our spiritual master, because we know his interest is to take us back to the spiritual world. И когда у нас есть эти слова, даже будучи раненым, мы все равно можем отправляться на войну и продолжать сражение. И если бы у меня было $1 миллион, что бы я смог сделать? Поэтому лучше иметь те слова, которые дарованы нам духовным учителем. Prabhupada also told me, preach boldly and have faith in the holy names. Также Шрила Прабхупада, он давал мне наставление, проповедуй и имей веру в святое имя. Those words are like enshrined on my heart. They're carved into my heart, like you carve some words in a stone. Эти слова, они высечены на моем сердце, как знаете, иногда можно высечь что-то на камне. And I go back and visit those words on a daily basis. Я ежедневно возвращаюсь к этим словам и погружаюсь. So someone might say, but my spiritual master never said anything like that to me. No, but every day he's giving you knowledge. It's the same thing. With that knowledge, you can free yourself from the confines of the material world. It's like having a machete in a jungle. You're cutting yourself out. Same principle. We take the words of the spiritual master as his mercy upon us. We take it very personally. И кто-то может сказать, но мне духовный учитель не говорил ничего, но нет, все слова, которые адресованы духовному учителю, они лично относятся к нам, и мы можем взять эти слова на вооружение, и подобно мачете, которым мы расчищаем путь в джунглях, мы можем идти, и они будут придавать нам силы и помогать расчищать все невежество. Many times I give a lecture and then the disciples come afterwards. Were you speaking to me? I was giving a general talk, but the words go to the heart, and there's a change of heart. Часто бывает так, что после лекции, которую я давал своим преданным ученикам, они подходят и спрашивают, вы давали эту лекцию специально для меня, потому что эти слова, они попадают прямо в сердце, и они меняют этого преданного. This is our connection with the spiritual master, the Divya Gyan, the knowledge he gives us, and it will be our connection with our spiritual master long after he departs this world. We can feel very connected to him by reading what he has written or hearing what he has spoken, or nowadays seeing his physical form in the form of videos. We'll always be connected. Таким образом, мы всегда можем быть на связи, благодаря вот этому дивья-гьяну, той связи, которая присутствует
присутствует. Неважно, где бы ни находился духовный учитель, мы можем иметь эту связь посредством тех наставлений, тех слов мы можем читать, и также мы можем видеть, когда мы сейчас духовный учитель присутствует на этой планете. Prabhupada he wrote of his own spiritual master. He lives forever by his divine instructions, and the follower lives with him. И Прабхупада говорил, что он, духовный учитель, живет вечно благодаря тем божественным наставлениям, которые живут в его учениках. So what did Ram say to Hanuman? И что же Рам сказал Хануману? He gave him some wonderful words. Он произнес для него особые слова. And I'll quote what Ram said to Hanuman. Я сейчас прочитаю те слова, которые Рама сказал. It's so beautiful, it will bring tears to your eyes, the relationship between the master and the servant, the pure master and the pure servant. Они такие удивительные, что вы даже можете плакаться, когда услышите эти идеальные отношения между самым лучшим. In the assembly of millions of monkeys and bears, В присутствии миллионов обезьянов и медведей Lord Ram turned to Hanuman and he said, Господь Рама, он обернулся к Хануману и произнес: My dear Hanuman, мой дорогой Хануман, may my supreme affection for you continue forever. пускай моя расположенность к тебе продолжается вечно. Let my love not be diverted to anyone else. Пускай моя любовь не будет направлена на кого-то другого. May my life continue in my body only so long as your story is spoken and heard on the surface of this earth. Пусть жизнь продолжается в моем теле так долго, насколько будут звучать эти истории, и они будут слышны на поверхности земли. Wow. How much the Lord loves his devotee. Насколько Господь любит своих преданных. Once more, I'll read the whole thing. May my supreme affection for you continue forever. Let my love not be diverted to anyone else. May life continue in my body only so long as your story is spoken and heard on the surface of the earth. Еще раз перевод всех слов, обращенных к Хануману. Пусть моя глубочайшая привязанность к тебе будет продолжаться вечно. Пусть моя любовь не будет направлена на кого-то другого. И пусть жизнь будет продолжаться в моем теле настолько долго, поскольку до тех пор, пока будут говориться твои истории и будут слышны они на поверхности земли. The Ramayana, the original love story. Рамаян — это изначальная история любви. Then Ram embraced Hanuman И затем Рама, он обнял Ханумана. and declared to the entire world forever and ever. И он провозгласил на весь мир отныне и вовеки. He said very loudly, I remain forever indebted to Hanuman. И он очень громко сказал: я навсегда остаюсь в долгу перед Хануманом. Later on, Hanuman spoke some words, И немного позже Хануман произнес некоторые слова, turning and giving us, aspiring servants, some instructions. которые могут вдохновить нас, начинающих преданных, как продолжать двигаться на этом пути. These instructions we find in the great Granthara Srimad Bhagavatam. И эти наставления мы можем найти в великом произведении Шримад Бхагавата. By hearing the words of Ram, we heard his heart, and by hearing these words of Hanuman, we know Hanuman's heart. Когда мы слышим слова Рамы, мы можем понять его сердце, и когда мы слышим слова Ханумана, мы можем понять сердце Ханумана. Hanuman said, Хануман говорит: one cannot establish a friendship with the Supreme Lord Ramacandra on the basis of material qualities such as one's birth in an aristocratic family, one's personal beauty, one's elegance, one's sharp intelligence, or one's superior race or nation. Хануман говорит, что невозможно установить дружбу с Верховным Господом Рамачандрой на основе таких материальных качеств, как рождение в аристократической семье, личная красота, красноречие, острый ум или превосходящая раса или нация. None of these qualifications is actually a prerequisite for friendship with Lord Ramacandra. Ни
плач на самом деле не является необходимым условием для дружбы с Господом Шри Рамачандрой. Otherwise, how is it possible that although we, uncivilized inhabitants of the forest, have not taken noble births, although we have no physical beauty, and although we cannot speak like gentlemen, Lord Ramachandra has nevertheless accepted us as friends? Иначе как же получается, что хотя мы, нецивилизованные обитатели леса, не приняли благородного рождения, хотя у нас нет физической красоты, и хотя мы не можем говорить как джентльмены, Господь Рамачандра, тем не менее, принял нас как друзей. Therefore, whether one is a demigod or a demon, a man or a creature other than man, such as a beast or bird, everyone should worship Lord Ramachandra, the Supreme Personality of Godhead, who appears on this earth just like a human being. Поэтому будь то полубог или демон, человек или существо отличное от человека, например, зверь или птица, каждый должен поклоняться Господу Рамачандре, верховной личности Бога, который появляется на этой земле точно так же, как человек. There is no need of great austerities or penances to worship the Lord, for he accepts even a small service offered by his devotee. Чтобы поклоняться Господу, не нужно совершать великих аскез или каких-то других сложностей, ибо Он принимает даже малое служение, предложенное Его преданным. Thus he is satisfied, and as soon as he is satisfied, the devotee is successful. Таким образом, Он удовлетворен, и как только Он удовлетворен, преданный достигает успеха. And here's the good news, Prabhus. Indeed, Sri Ramachandra brought all the devotees of Ayodhya back home, back to Godhead. Итак, очень важное слово, преданные. Действительно, Господь Шри Рамачандра вернул всех преданных Айодхи домой, к Богу. So the Dasya Rasa key, the relationship as a humble servant of the Lord, all glorified, all glories to that. We can see how much the Lord appreciates and reciprocates. Мы можем видеть, как Господь, Он очень ценит, и Он отвечает взаимностью то служение, которое оказывает Ему в настроении слуги. So all these pastimes are so wonderful that even Lord Krishna, during his pastimes 5,000 years ago, or Lord Chaitanya during his pastimes 500 years ago, they all reenacted Lord Ramachandra's pastimes in Treta Yuga. They put on plays like that. Krishna would do it and Mahaprabhu would do it. И все эти развлечения, они так прекрасны, они так чудесны, что даже сам Господь Кришна во время Его игр 5000 лет назад, или Господь Чайтанья во время своих игр 500 лет тому назад, все они повторили эти игры Господа Рамачандры, которые происходили миллион лет назад. How attractive these pastimes must be that even Krishna is attracted to the Ramayana. Even Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, is attracted to Ram Leela. So, how much we should also become attracted to this original love story, Ramayana. Насколько же уникальны и насколько же привлекательны игры Господа Рамачандры, что сам Кришна 5000 лет назад он привлекся этими играми, как сам Господь Чайтанья, который явился 500 лет назад, он также был привлечен играми Господа Рамачандры. И таким же образом мы должны быть привлечены играми Господа Рамачандры. We see that even some of the associates of Lord Chaitanya were Ram Bhaktas. Окружающие Господа Чайтанья, они были рамбхактами. Isn't it? Anupam was the brother of Rupa and Sanatan. There were three brothers. He departed this world early. But Anupam was a Ram Bhakta. И Анупам, он был рамбхактой. And some of the devotees tried to convince him to be a Krishna Bhakta, and Mahaprabhu said, no, you leave him alone, let him be as he is. И некоторые преданные, они пытались переубедить его, но Господь Чайтанья заступился и сказал, нет, оставьте его, позвольте ему быть тем, кем он есть. So Krishna and Mahaprabhu, they would reenact Ramayana. И Кришна и Махапрабху, они тоже были привлечены Рамайной. And I'm going to finish today with one pastime of Krishna in Vrindavan, which includes Ram Leela. И я закончу нашу сегодняшнюю встречу, рассказав одну историю, как Кришна, он провел соответственно Рамлилу. But before I do that, I wanted to show you my
deities of Sita, Rama, Lakshman, Hanuman. И прежде чем я это сделал, я хотел показать вам свои божества Рама, Сита. I promised you yesterday that I would show you them. There's also Bharat Я вчера обещал вам, что я and Shatrugna здесь есть также Бхарата и Шатругна and Hanuman. и Хануман. So how will I do this? Yeah. Show the camera. Yeah, maybe just bring the camera down, we'll show you. We'll just turn the camera for a moment. Here comes Mahavan. Yes. So this is camera and this is now this camera is working. Push here. Yes. Yes. So now we can. Can you see? Okay. Here's Ram. Sita's on his lap. This is Bharat. This is Shatrugna. And this is cute little Hanuman. Вы можете видеть Хануман, Прабхюна, все замечательно. Bharat, Shatrugna, Бхарат, Шатругна Hanuman. и Хануман. Go closer so they can see their face. Actually, this is Lakshman here, Это вы видите Лакшман, and this is Bharat, и вот это Бхарат. Sita. These deities are about 150 years old. Около 150 лет этим божествам. Did they see them on this one too? I Same. can do, yeah, sure. Okay, we're going to show you for the... I'll just do it like this. Hold on. So now this camera. Okay. Beautiful Ram Красивый Рам and Sita. и Сита. Lakshman. Лакшман можно видеть. And Bharat. And Hanuman. Okay. So the final pastime. Итак, последние игры. One day in Vrindavan, Krishna was accompanied by Srimati Radharani and her friends, and they went to sit on the banks of a lake here in Vrindavan. Однажды одним днем во Вриндаване Кришна, будучи в сопровождении Шримати Радхарани, они отправились и сели на берегу озера здесь во Вриндаване. And you know there's lots of monkeys in Vrindavan. Вы знаете, что в Вриндаване много всегда обезьян. So Radharani and Krishna and the Gopis, they were watching all these monkeys jump from the trees into the water. И можно будет видели, они наблюдали, как обезьяны, они прыгали с деревьев в воду. And occasionally a monkey would come and offer obeisances to Krishna and then return to the Watersports with his monkey friends. И иногда к ним подходили обезьяне, они кланялись Кришне, а потом они возвращались обратно к своим друзьям. So seeing this, Elita turned to Vishakha as a way to kind of provoke Krishna, she said. И увидев это, Лалита Деви, она заговорила с Вишакой таким тоном, словно она хотела спровоцировать Кришну. Vishakha, these monkeys' friendship with Krishna reminds me of Lord Ramachandra's friendship with the Varnas, who built a bridge of stones across the ocean to save Sita from Ravana's clutches. Она сказала, что дружба этих обезьян с Кришной напоминает мне дружбу Господа Рамачандры с ваннерами, которые построили каменный мост через океан, чтобы спасти Ситу от когтей Раваны. So Krishna said to Lalita, Lalita, your words are divinely inspired. You should know, I'm Raghunath. I'm Ram, the son of Maharaj Dasharath, now born in the home of King Nanda in Vrindavan. И Кришна сразу же ответил: Лалита, твои слова, они просто божественные. Я Рагунатха, сын Махараджа Дашарат, и теперь я родился в доме короля
So when Krishna, young Krishna said that he was Lord Ramacandra, all the gopis started laughing. They were holding their stomachs and just falling over. Krishna said he's wrong. Ha 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 ha. Когда молодые гопи услышали эти слова Кришны, они стали смеяться, хохотать и держать себя за животы и говорить: а что говорит этот Кришна? Молодой Кришна, он явился как Рама, ха-ха-ха. So Lalita made Krishna even more embarrassed. She said, Krishna, I believe you're the leader of monkeys, but if you want us to believe that you're the jewel of the solar dynasty, Ram, then you'll have to float a bridge of stones across this lake. Лолита еще больше, она сказала, что я верю, что ты вождь обезьян, но если ты хочешь, чтобы мы поверили, что ты являешься жемчужиной солнечной династии, тогда тебе придется построить здесь каменный мост. So Krishna, he surprised all the young girls there. He stood up and expanded his chest and he accepted Lalita's challenge. He took his flute, and with his flute, a flute song, he called all the monkeys to his lotus feet. Okay, he said, all you Vrindavan monkeys, you go get all the stones in this area and you bring them back here and put them at my feet. So the monkeys ran, Vrindavan, there's lots of stones. They ran everywhere, and pretty soon there was this big pile of stones in front of Krishna. And the gopis were laughing and laughing. Krishna, what are you going to do with those heavy stones? Krishna put his arms like this. He said, just watch. And Krishna touched each one of those stones with his lotus hand. They said, okay, monkeys, take all those stones and throw them in the lake. And to everyone's surprise, the gopis and the monkeys both, the stones floated, the heavy stones floated, and they kind of moved together and made a bridge over the lake. And all the monkeys enjoyed that achievement. They were running back and forth on the bridge and jumping off the bridge into the water, having a good time. So Elita, Vishakha, and the Gopis, they were stunned. Krishna, how did you do that? He said, because I'm Lord Ram. Previously I was Lord Ram. So he said to Lalita, do you believe me now? And she and the gopis began singing, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, in Vrindavan. And the acharyas say, accepting this rare applause from the gopis, because the gopis are always kind of making fun of Krishna, accepting this rare applause, Krishna and the monkeys, they bowed down, taking the applause, they bowed down. Thank you to all the gopis. And all the gopis left to collect flowers to make a victory garland for Krishna. And the acharyas have written that at that point, Krishna took Radharani's hand and the divine couple walked over that stone bridge to the other side of the lake. To Ashokavan, where Ravana had kept Sita captive, and where Krishna now held blissful Radharani captive.
и теперь Кришна, он держал как бы в плену блаженного Шримати Радхарани. So again, these pastimes are so attractive that Krishna is attracted by them, Chaitanya Mahaprabhu is attracted, and we should also be attractive and take opportunity of this special day, which is so full of spiritual potency, to read Ramayana and say our prayers to Sita, Rama, Lakshman, Hanuman, and dive deep into this original transcendental love story. Таким образом, Кришна, он привлекается деяниями Рамачандры. И таким же образом мы тоже должны быть привлечены деяниями Господа Рамачандра и погрузить все свой ум и сознание в эти удивительные игры. And although we're all locked up and locked down in our various houses and apartments, we can transcend the misery of the day, the coronavirus, by remembering the eternal pastimes of Lord Ram. И несмотря на то, что мы заключены в своих домах в эти дни коронавируса, все равно мы можем получить благо, когда мы будем изучать и медитировать на эти игры. Jaya Sri Ram, death to Ravana, Sri Ramayan ki, Sri Ram Navami ki. So thank you very much again for giving me this opportunity to absorb myself in Ram Leela. I mean, we just touched on a couple of pastimes. Again, there's 24,000 verses. What to do? За ту возможность, которую вы дали мне в этот день помедитировать на игры Господа Рамачандры, это всего лишь небольшая часть, потому что Раман содержит 24 тысячи стихов. The Prabhupada said just by taking a drop of the ocean of salt water and tasting it, you can understand and appreciate what the whole ocean is like. Прабхупада говорит, что просто по одной капле из океана можно понять, что из себя представляет океан. Таким же образом. So just by hearing a few of these pastimes from this epic Ramayana by Valmiki, we can understand the deep transcendental nature of Ram Leela. Сегодня, услышав всего несколько игр, деяний и Вальмики, которые были составлены Рамаяной, мы можем понять трансцендентный характер в этих отношениях. So tomorrow we're going to speak about the Dham. In particular, we're going to speak about Vrindavan Dham. Завтра мы с вами будем говорить о Дхаме и непосредственно конкретно о Шри Вриндаван. Today was a special talk because it was Ram Navami, so tomorrow's a scheduled talk, but we've spoke about chanting the holy names, we've spoken about the importance of devotees association, we've spoken about deity worship. These are three of the important aspects of our Krishna conscious movement. И завтра будет наше очередное занятие, где мы будем говорить о Дхаме, потому что до этого мы с вами говорили о важности воспевания святых имен, далее мы говорили о важности общения с преданными. Another one is living in a holy place like Vrindavan or Mathura. Поклонение божествам, и также мы будем завтра говорить о важности проживания в святом месте. So we'll continue to cover those aspects of devotional service, and we'll very blissfully speak about our favorite holy place, Sri Vrindavan Dham. Будем освещать все эти благоприятные моменты преданного служения, и мы будем с радостью говорить об этом важном аспекте, как проживание в Шри Вриндаване. So please join us tomorrow. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам завтра. That's Friday, right? Это будет пятница. Friday at 3:30 we'll continue on. Пятница, половина четвертого по индийскому времени. Мы продолжим. The blissful path back home, back to Godhead by Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Божественный путь домой обратно к Богу, который состоит из Шравана, Киртана, Вишну Смарана. Please excuse us for the technical failures in the beginning. Every day it seems we have some technical failures. Просим прощения за технические неудобства, несостыковки. Каждый день какие-то технические сложности мы сталкиваемся. We'll have Mavan try to clean that up for tomorrow, so it'll be smooth going. Мы сейчас займемся устранением всех технических неполадок, чтобы завтра все прошло очень гладко. This class was almost 2 hours long, Эта лекция уже где-то около 2 часов. but how many months or years it would take to read the Ramayana? Ну сколько месяцев нам бы понадобилось, чтобы прочитать всю Раму. So, Sitaram Lakshman Hanuman ki. Let us remember that this is also the day that Srila Prabhupada opened his Krishna Balaram Mandir and installed Shri Shri Gauranitai, Krishna Balaram, and Shri Shri Radha Sundar. Также давайте помнить о том, что в этот день Шрила Прабхупада открыл этот храм Шри, где установил божеств Шри Шри Гурантай, Кришна Баларама,
45 years ago, I believe it was. Было порядка 45 лет. So this day is also very dear to the ISKCON devotees because we know how much Prabhupada wanted and worked for to establish that temple and establish those deities of his heart. И этот день очень важен, потому что мы знаем, насколько важно было открытие этого храма, насколько храм являлся значимой частью в жизни Шрилы Прабхупады для него и для всех всех преданных. Wherein his sacred Samadhi Mandir is also established. Также его священный Самадхи Мандир, он также установлен на территории этого храма. So another important thing to note on this auspicious day of Rama Navami, the establishment of the Krishna Balaram Mandir here in Vrindavan. Что в этот день, в день Господа Рамачандры, был основан, открыт храм Кришны Баларама. So thank you, Prabhus, everywhere. Спасибо всем Прабху, а также We'll look forward to seeing you tomorrow, same time, same place, from here in the beautiful abode of Sri Vrindavan Dham. с вами в этом замечательном месте, где мы находимся сейчас в Шри Вриндаван-Даме. Stay home and stay safe. Пожалуйста, оставайтесь дома и оставайтесь в безопасности. All glories to Srila Prabhupada, Sri Ram Navami Ki Jai, Hari Hari Bol.